호랭개교 남묘호랭개교 남묘호랭개교. Okay. Sorry. Udah. Okay. Good morning again. Thank you very much. Today we will continue Vimalakirti Sutra by Reverend Imai. So please start, Reverend Imai. Thank you. Okay, good morning, everyone. I would like to share with you the 7th chapter of the Vimalakirti this time. In chapter 7, titled Regarding Living Beings, the mysterious story continues from the previous chapter when a heavenly maiden appears in Vimalakirti's room and begins sprinkling heavenly flowers. Okay. 大家早上好。那么呢，我们今天是这个一麦法师要跟大家继续分享这个维摩诘经。那么今天呢，要分享的是这个维摩诘经的第7品。第7品的名字叫做观众生品。那么在这一品里面呢，将会继续说在前一品里面所发生的这个神秘的故事哦。那么就是有一个天女忽然出现在这个维摩诘的房间里面，然后开始散花。OK。 Kali ini saya ingin membahas bab 7 Vimalakirti Sutra dengan judul tentang makhluk hidup. Cerita misterius berlanjut dari bab sebelumnya ketika seorang bidadari dari langit muncul di ruangan Vimalakirti dan mulai menebarkan bunga-bunga dari surga. Oke. The fluttering flowers land on the heads and shoulders of the bodhisattvas and the disciples of the Buddha who are there. But for some reason, the flowers that land on the bodhisattvas fall to the floor, while those on the disciples stick to their bodies and do not come off. Seeing the disciples trying their best to shake them off, the heavenly maiden asks Shariputra, "Why are you trying to shake off the flowers?" Shariputra answers, "If this flower remains stuck on you..." I cannot hear you, Reverend Imai. Huh? Oh, sorry. Sorry, it's okay. Oh. Can hear me? Okay. Okay. So from the beginning? Yes, sorry. You can continue. Okay. Seeing the disciples trying their best to shake them off, shake the flowers off, the heavenly maiden asks Shariputra, "Why are you trying to shake off the flowers?" Shariputra answers, "If this flower remains stuck on you, it will not be suitable for the teachings and the precepts of the ordained monks. That is why we are trying to get rid of it." Perhaps the Shariputras thought that the glittering flowers, heavenly flowers, are out of place in their minimized way of life. Okay. 那么呢，这个天女散花了之后，是不是这些花就落在在场的菩萨和大弟子们呢？当然就落在这些大弟子们和菩萨的头上啊、肩膀上啊、身体上啊这一些。但是不知道为什么哦，这些落在菩萨身上的花就会接着就掉落在地上了，而落在大弟子们身上的那些花呢，却粘在他们的身上掉不下来。那么看到这些弟子们就努力的要把花弄下来哈，那么天女呢就问这个舍利弗说：为什么你们要把花弄下来呢？
那这个舍利弗就回答说如果这些花一直粘在身上的话，那么就不适合佛法和僧人的戒律，所以呢，我们就要把这些花给去除掉。那么或许呢，舍利弗就是觉得这些闪亮亮的花，在他们的这个生活方式，就是极简的生活方式、极简主义的生活方式下面呢是格格不入的，所以他才要把这些花给弄掉。OK。Bunga-bunga yang turun mengenai kepala dan pundak dari bodhisattva dan murid-murid Buddha yang ada di sana. Tapi untuk beberapa alasan, bunga yang turun yang mendarat pada tubuh bodhisattva jatuh ke lantai. Tetapi yang jatuh pada murid-murid Buddha menempel di tubuh mereka dan tidak jatuh. Melihat ini, murid-murid mencoba sebaik mungkin untuk menjatuhkannya. Bidadari dari langit bertanya kepada Sariputra, "Mengapa kau mencoba untuk menjatuhkan bunga-bunga tersebut?" Sariputra menjawab, "Jika bunga ini menempel di tubuhmu, ini tidak sesuai dengan ajaran dan sila dari seorang biksu. Ini mengapa kita mencoba untuk menghindarinya." Mungkin Sariputra berpendapat keindahan dari bunga-bunga dari surga tidak sesuai dengan kehidupan mereka yang sangat sederhana. Oke. Hearing this, the heavenly maiden said, "You are the one who is judging that the flowers are not suitable for ordained monks, aren't you? It is only you who are making your own judgment of suitable or not suitable. If it is the Buddha Dharma to be free from attachment, then such an attitude is not suitable for the teachings. See, the bodhisattvas are not covered with flowers. That is because they are already separated from the attachment." Shariputra and other disciples see things through the framework of "this is the way it should be," so the flowers stick and do not fall. In other words, the flower sticking in a metaphor for attachment. Okay. 好，那么excuse me， 那么他听到这个舍利弗这样的回答呢，天女就说了，你认为花朵并不适合出家人，这个是你个人的判断，是你舍利弗个人的判断，你只是在做出自己的判断而已，你决定这个判断是适合的还是不适合的。但是呢，这个佛法教的呢是放下执着，那么这种态度就不适合佛法了。如果佛法教的是放下执着，这种态度就不适合佛法了。你看菩萨们的身上呢都没有粘上花朵，那是因为他们已经放下了执着。那舍利弗呢和其他弟子们通过事情应该就是这样子的一个框架来看这个事情的话，那么这就是一种执着，就是所以这个花就会粘在自己的身上，然后没有落下。换句话说呢，粘在身上的花朵就是用来比喻执着的。OK。Mendengar hal ini, Bidadari surga berkata, "Kaulah yang membuat penghakiman bahwa bunga tidak sesuai dengan seorang biksu, bukan begitu? Hanya dirimu sendiri yang memberi penilaian cocok atau tidak cocok. Jika Buddha Dharma adalah untuk bebas dari keterikatan, lalu sikap tersebut tidak sesuai dengan ajaran. Bodhisattva tidak tertutupi dengan bunga-bunga. Ini karena mereka sudah tidak memiliki keterikatan." Sariputra dan murid lainnya melihat sesuatu dengan prinsip ini seharusnya seperti ini, karena itulah bunga-bunga menempel dan tidak jatuh. Dengan kata lain, bunga yang menempel sebagai lambang dari keterikatan. Okay. Shariputra and the heavenly maiden continued to question and answer each other. And when the heavenly maiden gives accurate replies to all his questions, Shariputra asks, "If you know so much about Buddhism, why don't you change yourself into male form?" In the Hindu culture of that time, there was a strong belief that women were sinful and impure, and the prejudice still exists to some extent today. Although Buddhism had an enterprising spirit and was one of the first to allow women to be ordained, it also contained ideas and expressions that
in the eyes of modern people, were discriminatory toward women. For example, there was an idea such as since women could not become Buddhas in their female bodies, they had to change into men before becoming Buddhas, which is described in chapter 12 of the Lotus Sutra. This is an area that must be considered according to the time and social environment. Okay. 好，然后呢，这个舍利弗和天女呢就继续用问答来交流。那么由于天女呢能够准确的回答舍利弗的所有问题哦，那么于是呢舍利弗就问说，既然你那么了解佛法，为什么不要把自己变成男子呢？那么其实呢，在当时候的文化，在当时候的这个新都的文化，他们认为呢，他们相信呢，女人是罪恶的，而且是不纯洁的。那么这个偏见呢，现在在有某种程度上其实依然是存在的，这个偏见到现在依然是存在的。那么虽然佛教有这进取的精神，也是其中一个最早让女人出家的宗教，但是呢，这个佛教里面也是有这一些在现代人眼里面看起来就是歧视女性的思想和词句。那举例来说，就是在《法华经》的第12品里面，就有一个观念是说，女人不能以女人身成佛，因此呢，他们会在成佛之前变成男子。那因此呢，我们理解这个部分的时候，就需要考虑到当时候的这个社会的环境因素。OK。Sariputra dan Bidadari Surga melanjutkan tanya jawab, dan ketika Bidadari Surga memberikan jawaban yang akurat kepada semua pertanyaan-pertanyaan, Sariputra bertanya, jika kau mengetahui semua tentang Buddhism, mengapa kau tidak merubah bentukmu menjadi bentuk laki-laki? Pada kebudayaan Hindu pada saat itu, ada kepercayaan yang kuat bahwa wanita adalah sosok yang penuh dosa dan kotor, dan pemikiran tersebut masih berlanjut sampai hari ini. Walaupun Buddhism telah memiliki semangat dan merupakan yang pertama memperbolehkan wanita untuk ditabiskan. Ini juga mengandung ide dan ekspresi bahwa di mata orang modern masih ada diskriminasi terhadap wanita. Sebagai contoh, ada sebuah pemikiran bahwa wanita tidak dapat menjadi Buddha dengan tubuh wanitanya. Mereka harus merubah diri mereka menjadi laki-laki sebelum menjadi Buddha, yang mana dijelaskan dalam bab 12 Dharma Sutra. Ini merupakan hal yang harus dipertimbangkan berdasarkan waktu dan lingkungan sosial. Oke. Shariputra asks the heavenly maiden, who has already attained a high state of enlightenment, why she remains a woman and that she should change herself into man. To this question, the heavenly maiden replies as follows. Why are you so obsessed with the superficial framework of male and female, when all beings are not perfect and their essence is only an illusion? Here, the importance of seeing things for what they really are, without the framework of one's own convenience, is again stressed. After saying this, heavenly maiden changes Shariputra into the female form of the heavenly maiden in order to make Shariputra understand the meaninglessness of separating men and women. At the same time, the heavenly maiden transforms into the male form of Shariputra. Shariputra cannot hide his surprise at being transformed into the female form, but this realistic experience makes him realize once again that what he sees is merely superficial and has nothing to do with his true nature. It is an interesting scene, as if we are being shown an avant-garde play. Okay? 那么呢，接下来的话，天女呢，其实就已经达成了这个高境界的觉悟了的。所以舍利弗问天女说，为什么她保持女性的身体，她应该要变成男子？那么天女呢，其实是这样子回答舍利弗的。她说，所有的众生都是不完美的，他们的本质都是虚幻的。那么为什么舍利弗你那么执着于身体的这个男女的表象呢？那么在这里呢，这个再一次的强调了
抛却个人方便的框架，而看见事物的本质的重要性。那在回答了舍利弗的这个问题之后，天女呢就把舍利弗变成像天女一样的女性，以便让舍利弗明白男女分别是没有意义的。那同时呢，天女自己就变成了像舍利弗一样的男性。那么舍利弗在变成女性的时候，并不能掩饰自己的惊讶，他觉得很惊讶。但是呢，这个事实，这个真实的感受，就让他再次了解到，他看到的东西就只是表面而已，跟他真正的本性是无关的。那这就是一个很有趣的一幕，就好像是一出很前卫的戏剧一样。OK。Syariputra bertanya kepada bidadari surga yang mana telah mencapai tingkat penerangan yang tinggi. Mengapa ia tetap bertahan dengan tubuh wanitanya, padahal sebenarnya ia dapat merubah dirinya menjadi laki-laki? Untuk pertanyaan ini, bidadari surga menjawab sebagai berikut. Mengapa kau begitu terobsesi dengan cara berpikir yang dangkal mengenai laki-laki dan perempuan? Ketika semua makhluk hidup sebenarnya tidak ada yang sempurna, dan esensi mereka sebenarnya hanya sebuah ilusi. Di sini, pentingnya melihat segala sesuatu apa adanya tanpa menambahkan pemikiran yang menurut orang tersebut benar. Ini kembali ditekankan. Setelah mengatakan hal ini, Sariputra tidak dapat menyembunyikan perasaan kagetnya ketika bertransformasi menjadi bentuk wanita. Tetapi pengalaman yang sangat nyata ini membuatnya kembali menyadari bahwa ia hanya melihat hal secara permukaan dan tidak ada yang berubah dari kebenaran dari suatu hal. Ini merupakan pemandangan yang menarik jika kita diperlihatkan permainan garda di depan ini. Oke. To add a little commentary, there is a concept in Mahayana Buddhism called the three grades, which are body, aspect, and effect. The body refers to the true nature of things. Here, body should be understood as emptiness itself. The aspect is the appearance and the phenomena that makes body visible. Shariputra was chided by the heavenly maiden because he was attached to this aspect. There is another element of effect. The effect refers to the action that is produced when appearance and phenomena interact with each other. The Vimalakirti Sutra seems to be talking about this effect in various ways. We tend to get caught up in aspect, which are form and shape of things. But I think the sutra teaches us to know the true nature of body through its effect, and to become aware of all phenomena and forms as the workings of emptiness. If we understand that and live according to it, we can be free from attachment, whether living in normal life like Vimalakirti, working in a professional environment, or even going to the bar kind of place. It is an indeed interesting teaching, isn't it? So in Vimalakirti Sutra, emptiness is not a play of ideas. It is something to be practiced. This is where I myself have learned a lot from this sutra. Let's keep studying this sutra together. Next time, we will share the next chapter 8, the Buddha way. Thank you for sharing today. OK， 那么再加一点补充说明啊，大乘佛教中呢，其实有一个概念叫做三大，也就是指体、相和用。体呢，指的是事物真实的本质。那在这里，体应该被理解为空这件事情。然后接下来第二个是相，
相指的是外表表象，能够让人看到体的这种现象就是相。那么舍利弗被天女责备的是因为他执着于这个相。那还有一个元素呢，就叫做用。用呢指的是当表象和现象相互作用而产生的动作。维摩诘经就以各种方式来阐述这个用。我们很容易沉迷于相，也就是事物的形状和外表。但是呢，法师就讲，他觉得维摩诘经教我们要通过事物的用来得知它的体的本质，也就是要通过事物的作用来得知到这一件事情的空的这个本质。那么还有呢，就是要教我们要留意到所有的现象和形态都是空的作用。如果我们可以理解到这一点的话，并且根据这一点来生活的话，我们就可以消除执着。无论是像维摩诘这样子过一个普通的生活，在一个专业的环境里面工作，或者呢，甚至是去像一些酒吧那样的地方，那真的是一个很有趣的法门，对吧？所以在维摩诘经里面，空不是一个思想的游戏，它是一个需要修行的东西。这就是我们从这个维摩诘经里面学到的东西。所以让我们一起继续学习这一部经。那么下一回的话呢，法师就会跟大家分享下一品，也就是第8品佛道品。那么就谢谢大家今天的分享。OK。Untuk menambahkan sedikit komentar, ada konsep dalam Mahayana yang disebut 3 hal besar, yaitu tubuh, aspek, dan efek. Tubuh berarti hal alami dari segala hal. Di sini tubuh seharusnya dimengerti dengan kekosongan itu sendiri. Aspek adalah penampilan dan fenomena yang membuat tubuh menjadi terlihat. Sariputra telah dicaci oleh bidadari surga karena ia terlalu terikat dengan aspek ini. Ada elemen lain, yaitu efek. Efek menuju kepada aksi yang dihasilkan ketika penampilan dan fenomena interaksi satu sama lain. Vimalakirti Sutra kelihatannya menjelaskan tentang efek ini dengan berbagai cara. Kita cenderung terperangkap dalam aspek yang mana merupakan bentuk dari segala hal. Tetapi menurut saya, sutra ini ingin mengajarkan agar kita menyadari inti kebenaran dari tubuh adalah kosong. Melalui efek atau aksi dan menjadi sadar akan segala fenomena dan bentuk adalah hasil kerja dari kekosongan. Jika kita mengerti itu dan hidup sesuai dengan itu, kita akan terbebas dari keterikatan. Baik hidup normal seperti Vimalakirti, bekerja sebagai seorang profesional lingkungan, atau mungkin orang yang terkadang pergi ke bar. Ini merupakan ajaran yang menarik, bukan? Dalam Vimalakirti Sutra, kekosongan bukan permainan ide. Ini sesuatu yang dipraktekkan. Saya pun belajar banyak dari sutra ini. Mari kita lanjutkan mempelajari sutra ini pada pertemuan selanjutnya, yaitu bab 8 mengenai jalan kebudahan. Terima kasih. Thank you very much, Reverend Imai. Yeah, so today we also learn a lot from Vimalakirti Sutra, especially about the attachment. Yeah, Shariputra still have the attachment, and then about the discriminations, gender discriminations, and also concept in Mahayana, the 3 grades, which is maybe everything is remind ourselves that empty, about emptiness, and also the equality, non-duality, yeah, which is the most important principles, fundamental teachings in Buddhism that we can actually, we have to practice it in our daily lives, yeah, to overcome our sufferings. Yeah. So yeah, very, very, very important teachings. Yeah. Hopefully we can slowly understand and apply in our daily lives. Yeah. It's not easy. Yeah. Thank you very much. Ya, terima kasih
Reverend Imai ya hari ini juga sudah membahas ya bahwa poin hari ini mungkin yaitu mengenai Vimalakirti Sutra pada bab 7 ini hari ini membahas mengenai keterikatan ya tadi Syariputra cerita tentang bunga ya yang jatuh di tubuh Syariputra, kemudian dia merasa harus menurunkan ya bunga-bunga ini karena sepertinya nggak cocok sama penampilan dia yang seorang biksu ya. Tapi kenapa harus seperti itu? Ya ditanya oleh Vimalakirti seperti itu. Juga diskriminasi laki-laki dan perempuan. Padahal di dalam Buddhism ya equality terutama ya mengajarkan kesetaraan laki-laki dan perempuan itu tidak ada perbedaan. Semua juga tidak sempurna ya, semua juga masih dalam proses. Kemudian juga mengenai prinsip kekosongan ya kembali lagi diingatkan dan non-duality, tidak ada hal yang baik, tidak ada hal yang buruk ya. Ini semua merupakan prinsip-prinsip di dalam agama Buddha yang sangat penting yang harus kita resapi dan praktekkan ya di dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita bisa mengatasi penderitaan-penderitaan kita. 那刚才 Reverend 苗父做了一个总结，他是说呢，我们今天从这个维摩诘经其实学到了很多东西，尤其是呢关于怎么摆脱这一些执着，关于执着这件事情，就舍利弗呢他自己都还有执着啊。那么还有呢，我们还学到了关于这个歧视的问题，关于这个性别的歧视问题，这个也只是表象而已。然后呢，我们也要提醒我们自己说，哎，关于这个空的问题。这空的问题，还有就是关于这个不可以有两面性的这个问题，就不可以有对立想法这样子的问题，这些都是在佛学中很重要的一个原则，跟很重要的一些理论，还有很重要的一些基础的一个修行。所以我们需要修行这些，在我们的日常生活中修行这一些，来克服我们的痛苦。就是我们要放下执着，我们要克服自己有这个歧视的这个心态，然后我们要学会有用空的这个概念。那么这个呢是一个非常重要的一个学习。那么希望呢我们可以慢慢的了解到它，然后在我们生命中运用下来。OK。Yeah, thank you. So any questions or comment from the members? I would like to ask Reverend Imai. Yeah. Yes. One doubt for myself. Okay, now we talk about emptiness. That means we try to bring everything to empty during our practice. Now, for example, I just listened to what just now this sutra mentioned. For example, whether he's man or woman, like because of the aspect, he expected to be a mere heavenly mirror, not heavenly man. So he expects, but and also he comments that because of she's woman, that's why it's one of Sriputra commented that she is a woman. Okay, now in this case, for example, we are Buddhist practice. So we say about emptiness. Let's say we try not to comment whether he comment the natural, mean that male or female or whether big or small. We don't comment. That is called emptiness. Is it called emptiness? We don't comment. That's one practice. Then we don't expect there to be changed to male or to female. Means that we don't expect whether anything they change in the world or the environments not to our need. So called we also consider it's not emptiness, right? We have to mean emptiness. That means we don't comment whether it's male or female. We don't have to comment whether the thing whether we need or don't need. So we don't comment. Is it something like the emptiness we practice is one part of it? You get what I mean, Rabbi Imai? Okay, for example, we say that during the olden day, women cannot be nun. Though during the old time,
So then because she become a monk, then we always comment, she become a monk. Why can accept monk there? That's our comment, right? And also our aspect that women cannot be nun, right? During the older day. So that's our comments and our aspect. That is called we are still not in the emptiness practice. Am I right? Okay, not clear. Because, for example, I take myself, I comment, why you can be a nun? Because you are a woman. Nun, Buddhism practice only for male. You can be prince, can be monk, you cannot be nun, right? My comments and also my aspect, right? So that means in this station, I'm not in the emptiness stage, correct? Because I provide the comments and I provide the aspect. You get what I mean? No? Yeah. I think, yeah, because he still have the thinking about the discrimination of Yes, man and woman. yes. So it means that he's not practicing emptiness. Yes, correct. Is it right? This is what he asked. Yeah. Yes. Yeah. Can you get it? Oh, yeah. Yeah. He means He means that he he still have, he still have the thinking of discrimination. So means he is not practicing the emptiness yet. Is it correct or not? He said. no, he has a framework in his mind, right? So Yes. men and women It's different. are different, Yes. right? Yes. But difference is not recognizing difference is not discrimination, right? Yeah, we are different. It's okay. Being different doesn't mean discrimination. No, my question is not the difference. My question is, I'm actually we're supposed to practice the emptiness. That's very important, right? So, but because my comment that she or he, why not doing the right thing? That's my comment. That means I'm still in the emptiness. You get what I mean? When you give some comment to others. Precisely, yes. If I give comments to something that You don't like it. not my expect, It's not like what you think. Yes. Maybe the world that today a lot of women become president. During our old day, we always comment, definitely comment, right? So because of our comments, make the way of our comments means that we are not practicing the emptiness. That means emptiness means you want to be pure. Accept everything, no need to comment. Correct. He means, is it practicing emptiness means that we no need to comment everything. Just accept everything as they are. No comment, and don't judge. The natural thing. No judgment. If you make mistake, okay, you can comment, right? You make mistake, correct the right way, right? You make mistake. Okay, that one's comments, okay. What I mean, the comments not against the natural environments, no? Like so, suppose we have one tsunami. Can we blame the government that we never do the proper job to protect all the people? Don't comment that because that one is natural. Against yes. Yeah. Like, For example, government do something that you don't like it, then you give the comment. Why the government do like this, right? Don't like it because your expect, right? Yeah, because it's not like what your expectation. So you give the comments. So is this comment is not practicing emptiness? Yes. When we practice emptiness, we have to accept everything. Cannot give some comments.
I think Oh. this is his questions. Oh yes, but that depends on the comment. If you are not you, as long as you are controlling your mind and give some comments to stimulate a discussion, or it's okay. But if you get emotional and then you are attached to things and you give the comment, you're not practicing the emptiness. Yeah. As long as your mind is staying in the emptiness, and then you do like Buddha, you say something with purpose to stimulate discussion or make someone aware of the truth. And if you give comment, that your mind is still in emptiness. Yeah. Okay. I want to answer like this. Correct. Okay. Thank you very much, thank you. Well, yes, you're welcome. Thank you for giving us a good question. Yes. I'm learning. Yeah. Mm. Yeah. Thank you very much. Yeah. So it means that what kind of the basic of your mind when you Yeah. Mr. Lee is right, because otherwise Vimalakirti talks too much. So he's a discriminator, but his mind is in emptiness, but still they want people to know the true Dharma. So he's kind of becoming mean too. Still like people, especially Shariputra. Shariputra looks like he's been bullied by Vimalakirti, but Vimalakirti does it purposely to make people around there understand what the truth is. Yeah. Okay. Very good. Thank you very much. And you can be a Vimalakirti anytime. Be the naughty one. Okay, Marvin, please. 刚才呢，这讨论是这样子的。那么，新加坡的 Mr. Lee 就讲说，我们谈到了空哈。那么，在这个维摩诘经，我们谈到了很多这个关于空的这件事情。那空呢，就是我们要尝试将所有的事情都把它带入进我们的日常生活中的这个修行，就是要修行这个空。那么，是不是就代表说，我们的这个意念，就是我们的这个认为，以及我们的这一些想法，是都要空的呢？就是代表说，我们不要有任何表象的这个象征去妨碍它。就比如说一个男人和这个女人，就是这个天使是男的和天使是女的这样子。那么我们看到他是男生还是女生的这个外表的话，我们就去给出这个建议说，因为她是一个女人，所以她就不能成为一个出家人，她就不能出家这样子。那这一种表象的这个观念，其实是不是就代表说，如果我有这些观念的话，我就不是一个有空的这样想法的人。那么是不是代表说，我们对任何事情我们都不应该给出我们的建议这样子？那通过这个讨论呢，就是最后我们给的这个法师给的这个结论，其实就是你能够给建议，当然能够给建议，当然能够有给出建议，但是你的建议呢是通过控制你自己的思想，控制你自己的这个情绪来给出来的。所以如果你是通过控制到自己的思想，你知道说你讲的话是在引导着这件事情，是在让事情变得更好的话，那么你当然可以说。但是呢，如果你的这个思想其实是有情绪在里面的，你已经有情绪在里面的话，那么你说的话，你说的这些评语，其实就被你的情绪所捆绑着，那么你就是有执着了。那么有这个执着的话，就代表说你并没有在修行空这个修行。所以呢，其实看回去维摩诘经的话，你看到这个维摩诘这个人，他其实就是一个空的这个修行者嘛，他就有修行空了。但是呢，他其实说很多东西，维摩诘说很多东西，甚至可以说整部经维摩诘说一大段话，整半部经都是。那么但是呢，他
他的目的就是要让人家去知道这一部经文是什么啊，然后哪怕在这个过程之中，给人家感觉上好像他跟舍利弗有着一些冲突，好像他在欺负舍利弗这样子，但是其实维摩诘经的本意也是要让人家去了解这一部经，就是了解这个空的概念，所以他并没有情绪在背后的，那这个就是空的这个讲法。OK。Ya, tadi ada pertanyaan dari Mr. Lee, Singapura. Dia bertanya bahwa apakah kalau kita memberikan komentar terhadap suatu hal yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita, itu adalah berarti kita tidak mempraktekkan kekosongan, emptiness ya, kekosongan. Jadi misalnya ada suatu hal yang kita lihat kita nggak cocok gitu ya. Apakah mempraktekkan kekosongan itu artinya kita tidak boleh memberikan komentar apapun ya, terima aja apa adanya semuanya gitu ya. Dengan memberikan komentar kadang-kadang kan bisa terjadi hal-hal yang mungkin jadi lebih buruk gitu ya. Dan jawaban dari Reven Imai bahwa kita memberikan komentar itu punya tujuan gitu ya. Dan apa yang menjadi dasar kita memberikan sebuah komentar? Kalau misalnya kita memberikan komentar mungkin untuk bisa membuat orang itu menjadi lebih baik gitu misalnya, atau memancing sebuah diskusi yang lebih menarik gitu kan, itu tidak masalah. Jadi seperti Vimalakirti juga dia terlihat seperti sering memberikan komentar-komentar yang pedas ya, juga mungkin kelihatannya seperti membuli Syariputra gitu ya. Tetapi dia sebenarnya melakukan itu sengaja untuk menyadarkan orang-orang gitu ya. Dengan hatinya itu tetap berdasarkan dengan prinsip emptiness, kekosongan. Tapi dia ingin menyadarkan orang-orang. Jadi tergantung memberikan komentar itu ya apa yang menjadi dasar ya pemikiran kita, apa yang menjadi dasar perasaan kita pada saat kita memberikan komentarnya. Kalau tetap masih dalam keadaan kita selalu dalam keadaan mengerti akan kekosongan, komentar-komentar yang akan kita berikan pun juga akan berbeda gitu ya dibandingkan dengan mungkin dengan perasaan emosi atau kebencian gitu. Seperti itu. Ya, thank you. Thank you, Mr. Lee. Very good questions. Any questions? Ada yang lain? Morning, Suhu. I want to ask. Yes, silakan. Yeah, very interesting. It said that when Sariputra shook his body when the flowers attached to his body, and said that the flower was not suitable with his ordained as a monk. And maybe Sariputra think that, or maybe he is feel not convenience with the flower that indicates the feminism. Yeah. So maybe the good and the Buddhist said that his understanding was still, attached with the body. But if Sariputra at that time said that he did this, shook his body when the flower attached to his body because of just the flower is not suitable with his, ordained as a monk, just that. What do you think of that? Yeah, maybe Shingyo Imai can explain. Yeah. Do you get the point? Yeah. So you mean why he thinks beautiful flower is not suitable for ordained monks? Yes. Oh, because he had the framework, the definition of ordained monk should be like this, always wearing a brown, robe, Yes. and nothing
nothing beautiful or and very attached to that figure too much. But bodhisattvas, they don't care. They don't care. Beautiful or ugly, or that's okay, and then also one step ahead, they can enjoy. Oh, yeah, this scarf is beautiful, isn't it? Or something like that. But they are not attached to it. Yeah, that level. So Vimalakirti wanted ordained monks to learn that. Yeah. They are practicing emptiness. We are not attached. We are not attached. We are not attached to beautiful things. But they are attached to that kind of emptiness too much. But meanwhile, bodhisattvas, it's okay. Beautiful is beautiful. They are not attached to beautiful too much. I can accept as they are. Ugly things they can accept as they are. Yeah, they're not attached. So more like freedom, right? Freedom. I see. That level is higher than making already self-made fixed definition in your mind. Likewise, our daily lives, we have so many things we are attached. This should be like this. No, this should be like this. I'm a Japanese. My wife is Chinese. Whenever we have lunch or dinner, I put chopsticks, horizontally. And my wife is Chinese, so she wants to put, chopsticks vertically. So whenever I saw she was putting chopsticks vertically, oh, no, should be like this, because today is a Japanese food. I was attached. So Japanese, when I eat Japanese food, chopsticks should be put horizontally. No, this is a very tiny things that in our daily lives. But we are still, if we think about our daily lives, we are fighting over very tiny, stupid things. Like this, we are attached, right? That kind of thing, Shariputra was attached. Oh, beautiful flower. No need. We don't need it, because we are living minimized life, minimized way of life. He was attached to that too much. So Sariputra means in the story, he was strictly attached with the disciplines of disciples of as a monk. He should be maybe accept as natural when the flowers comes to him as the natural beauty of the phenomena, and not attached of that. It should be like that, maybe. Exactly. Yes, very, very right. But don't worry. After that, after Shariputra learned that in Lotus Sutra, chapter 2, he became much better, and he's going to be assured of his future attainment by Buddha in the Lotus Sutra. So don't worry. Shariputra is in this sutra still growing up. Yes. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you. Very interesting. Terima kasih. 好。 Okay. 那么刚才就有一个另一个会友是问说，那个我们的这个维摩诘经刚才讲的这个佛学开示里面有其中一段呢是说这个舍利弗尝试去把粘在他身上的花给弄下来哈，那么并且说了这个花并不适合给这个修行者，就给这个出家人的修行，并不适合出家人的修行。那么为什么他会觉得这一种在他的身上的花是不适合的呢？是不是代表这个花是代表着女性？
是代表着女性的主义，所以他要拿掉这样子，还是什么其他的一个状况？那么法师的回答就是说，其实呢，这个是舍利弗自己的一个框架，他限制了他自己的思想。那么这是什么样的思想？就是说舍利弗认为说出家人就应该是要没有执着，出家人应该就是要修行空。那么修行空没有执着，就是代表说他自己身上不可以有带漂亮的东西，所以就一定要穿那种褐色，就那种巧克力色的那个袍这样子。那么然后就没有任何漂亮的东西放在他身上，这样他就对于这一个想法太过于执着，认为说出家人就一定是要丑啊，出家人一定就是要简单的，出家人就一定是要没有东西的。但是其实菩萨呢，其实就不会去在乎到底是漂亮还是丑陋，他们就不会去在乎到底是有还是没有，他们是不会去在乎它是好还是不好。所以其实维摩诘经就是想要告诉这些普通的这些出家人、普通的和尚去了解这件事情。我们在学习空的时候呢，是说不要有执着。那不要有执着的意思，其实也包括了不要对没有执着这件事情太执着。那这个舍利弗就是对于没有执着这件事情太执着了，他太执着于他不要有漂亮的花在他身上，他不要有这些花在他身上，所以他才会有这样子的一个现象出现。那么这个呢，其实法师就用了一个比喻来解释他说法师他就讲说伊曼法师就讲说他是日本人，然后他的太太是一个华人，所以呢日本人呢其实是会把筷子打横放的，水平放的，然后华人呢是会把筷子打直放的，就在吃饭的时候，在吃饭之前。所以那么当他们在要吃晚餐的时候，有一天就是那个筷子是打直放的时候，因为他太太是准备要晚餐，然后就把筷子打直放，然后法师就讲说，我筷子应该要打横放，因为这一次是吃日本餐嘛，吃日本餐就应该要把筷子打横放。那其实呢，这是一个很小的事情罢了。那这么小的事情，其实又是一个很可以说是一个很小而且是很笨的一件事情，但是这些事情就是我们会去执着于它。那这种执着的话，就好像是舍利弗的那一种执着这样，我就是不要有漂亮的东西在这样。那其实这些执着都是不需要有的，我们应该要修行的空是不去在乎这一切的执着。那么这个就是所要讲的东西。然后法师最后有讲的就是不用去担心因为舍利弗在维摩诘经看起来是这样子，但是他其实是会成长的。当然他到法华经的时候，到第二品的时候，他就已经成长到很好了，然后他也得到了这个佛陀的未来的这个受记，成为未来佛。而得到佛陀的受记，他会在未来会成佛，这样子。这个就是舍利弗还会再继续成长，所以我们不用去担心舍利弗的状况OK。Ya, tadi ada pertanyaan dari Pak Burhan ya, yaitu mengenai di bagian awal dari bab 7 ini yang tadi dibahas bahwa saat ada bunga-bunga dari yang turun ya mengenai tubuh dari murid-murid Buddha dan juga mengenai tubuh dari bodhisattva. Bodhisattva tidak mempedulikan bunga-bunga yang jatuh di tubuhnya, sedangkan Syariputra dia berusaha untuk menurunkan menjatuhkan bunga-bunga tersebut karena dia punya pemikiran bahwa biksu itu nggak cocok ya kalau ada yang pakai sesuatu yang indah-indah gitu ya. Jadi harus hidup seminimalis mungkin, sesimpel mungkin, tidak boleh ada perhiasan apapun gitu. Sehingga Syariputra berusaha untuk menurunkan bunga-bunga yang berjatuhan ke tubuhnya. Lalu ditanya kenapa seperti itu ya pada Reverend Imai. Ya, Reverend Imai menjawab bahwa Syariputra masih sangat terikat dengan pemikiran bahwa biksu harus menjauhkan diri dari hal-hal yang indah, hidup dalam kesederhanaan. Dia masih terikat dengan pemikiran seperti itu. Sedangkan kalau bodhisattva, seorang bodhisattva itu dia ada bunga yang jatuh ke atas tubuhnya pun dia sudah tidak mempedulikan lagi. Ya udah nggak apa-apa itu. Bahkan ya menikmati keindahan dari bunga-bunga tersebut. Oh ya ini bunga ini memang indah gitu, kenapa nggak dinikmati? Jadi dia sudah, tapi dia juga tidak terikat dengan keindahan dari bunga tersebut. Jadi dia menerima semuanya apa adanya saja. Dan ini merupakan tingkat kesadaran yang lebih tinggi daripada berpikir bahwa hidup harus selalu sederhana dan tidak akan menghilangkan semuanya gitu ya.
Reverend Imai memberikan contoh, hidup kita ini terlalu banyak sekali keterikatan ya, karena cara berpikir kita sendiri. Seperti contohnya Reverend Imai adalah seorang Jepang ya. Dia kalau makan, orang Jepang itu punya kebiasaan menaruh sumpitnya itu secara horizontal ya, di depan, secara horizontal. Sedangkan istrinya adalah seorang Chinese yang meletakkan sumpitnya itu biasanya vertikal di sebelah kanan. Jadi saat mereka makan malam pun kadang-kadang terjadi perselisihan seperti itu. Ini sumpitnya harusnya seperti ini taruhnya, karena hari ini kita lagi makan makanan Jepang gitu ya. Jadi hal-hal kecil aja kita sering mempermasalahkan gitu, karena kita masih punya sekali banyak keterikatan-keterikatan. Jadi Vimalakirti ingin memberikan Sariputra pelajaran bahwa janganlah terikat dengan hal-hal yang seperti itu. Kalau ada hal yang indah ya udah kita nikmati saja semuanya secara alami. Dan tetapi jangan khawatir bahwa Sariputra memang pada saat Vimalakirti Sutra dia masih berpikiran seperti itu, tetapi di dalam Dharma Pundarika Sutra dia sudah berubah ya, dia sudah lebih meningkat lagi tingkat kesadarannya, dan Buddha pun sudah memberikan kepastian pencapaian kesadaran Buddha kepada Sariputra di bab 2 Dharma Pundarika Sutra. Ya. Oke, thank you. Thank you. Very good discussion today. Any other questions? Everything clear? Yeah, maybe. Yeah, it's very interesting. Yeah, very good lecture today and discussion also. So yes, in our daily life, yeah, we try to eliminate our attachment, our framework. Yeah, it's very difficult because it's already become a habit and maybe way of thinking, experience, culture, whatever the background, it's all in our mind, then affect our way of thinking. Then this is the cause of the sufferings, you know, because we always think according to what we think should be like this, what we think should not be like this. Yeah, so but like Vimalakirti said that emptiness is not only an idea, but the things that we have to practice in our daily lives. Yeah. So hopefully with our practice, yeah, chanting Odaimuku and chanting the sutra will give us the more wisdom, and when we face something in our lives, we can practice it according to the Buddha's teachings. So slowly we can progress also. Like Shariputra also progressing. So we are practicing, we also on the way, yeah, to become Buddhas. Yeah, we are all practicing the Buddha's teachings. Yeah, so thank you very much. Terima kasih ya, hari ini sangat baik sekali diskusinya, bahwa sama seperti Syariputra juga ya, kita semua masih dalam proses dan belajar tentang kekosongan ya, itu bukan hanya sebuah ide saja, bukan hanya sebuah ajaran saja, tetapi kita harus bisa mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari, karena kita terlalu banyak ya keterikatan di dalam pikiran kita, harus begini, harus begitu, nggak boleh, mesti begini, mesti begitu, ya kan? Belum pengalaman kita, kebiasaan-kebiasaan kita yang sudah kita bawa dari kehidupan-kehidupan sebelumnya, bahkan sampai sekarang, ya, itu yang harus kita atasin ya satu persatu ya. Dan mudah-mudahan dengan kita menyebut Odaimoku, kita membaca sutra, kita belajar Dharma, kita dalam kehidupan kita saat kita bertemu dengan situasi apapun, kita bisa berusaha untuk menghadapinya ya satu persatu, dan kita bisa progres ya, mengalami peningkatan dalam kesadaran kita. Ya, terima kasih.
Okay, thank you, Marvin. 那么刚才苗法师做一个总结，就是说今天的这一堂课很精彩，然后我们的这个讨论也很好。那么其实，在我们的日常生活之中呢，我们都尝试要去消除掉我们的这一个执着，消除掉我们的这个框架，那个认定的思想框架。那这些其实都很困难的，因为这些其实已经是我们的这个习惯了，已经成为了我们自己的习惯，我们的这个知识的背景，我们的这个文化的背景，都在影响着我们的这个思考的这个方式，而这一些也是我们会痛苦的原因啊。但是就好像在维摩诘经所讲的这个空，其实并不只是一个概念罢了，而是一个应该在我们日常生活中去进行的一个修行。所以希望呢，通过我们的修行，通过我们唱诵御题目和唱诵法华经的这个修行，能够给予我们智慧，并且跟着佛陀的这个指引来去修行。那么这一种修行呢，就可以让我们慢慢的朝向成佛的道路前进。就好像舍利弗一样，他也是慢慢的朝向成佛的道路前进。所以我们的修行就能够让我们通往这个佛陀的道路，这样子慢慢的往前走。OK。Thank you very much. Okay, and remind anything? Want to add? No. Yeah. Thank you very much, everyone. So see you again next week. Next week, maybe. I think next week is 24 hours chanting Udaymutu. Saturday and Sunday. I'm not mistaken. I will announce again. So see you again next week. We chant 3 times Udaymutu. Namo Myo